from book 1. Kalau chapter 6 book 1, chapter 7 book 2. Okay. Chapter 7. Plans and elevation. Topik ini sampai tingkatan 5 nanti awak akan lihat, awak akan belajar. Plan and elevation. Jadi sekarang basic dia dulu, awak perlu faham sebaiknya mengenai basic plans and elevation. So first one, we learn about orthogonal projection. About orthogonal projection. Okay, first you need to know about a plan. Okay, what is a plan? It is a flat surface. There are three types of plans, namely horizontal plan. Okay, horizontal maknanya dia secara mengufuk atau mendatar atau melintang. That is horizontal surface. Okay, next is vertical horizontal plane. Next is vertical plane. Vertical dia menegak, okay, atau mencancang. Okay, kemudian inclined plane. Inclined plane ni dia condong. Horizontal secara melintang, okay, mengufuk. Vertical secara menegak. Inclined plane dia condong. Okay. Okay, next you kena tahu tadi a plane. Apa itu plane? Normal to a plane. Apa itu normal to a plane? Normal to a plane maksudnya it is a straight line that is perpendicular. That is perpendicular. Apa itu perpendicular? Apa itu perpendicular? Perpendicular adalah serenjang. Serenjang tu apa? Dia membentuk 90 degrees. Okay. Katakan saya ada satu piramid. Let's say this is a pyramid. And this vertex. Okay. Let's say A, B, C, D. So vertex saya untuk E. E is vertex. Bucu saya yang atas ni. Vertex ini. Perpendicular to plane A, B, C, D. Perpendicular. Maknanya EA ni betul-betul tegak dengan plane A, B, C, D. Okay, itu maksudnya. Normal to a plane means the straight line that is perpendicular to a plane. Okay, EA ni dia tegak 90 darjah dengan plane A, B, C, D. Itu maksudnya normal to a plane. Itu basic dia. Okay, maknanya piramid ni sengit lah. Dia bukannya betul-betul tegak, cantik piramid point E ni di tengah-tengah ni, bukan. Dia di atas A. Okay, so kita masih lagi panggil dia normal to a plane. Asalkan dia perpendicular to a plane. This line, this is A and this is A. Okay, ini plane dia, ni plane. So, dia membentuk 90 degrees. Itu kita panggil normal to a plane. Boleh faham setakat ni? Kena faham basic dulu Ini basic dia. Ini baru basic dia. Okay. Okay, next. Example 1.
Look at example 1. Page 170. Okay, boleh baca dulu sementara saya lukis dia punya diagram. Ada murid dia boleh faham melalui contoh tu, dia dah boleh faham. Okey, bagus. Kalau dah boleh faham, bagus. Kalau tak faham, tak ada masalah. Terus tanya, boleh tanya. Lepas saya terang ni, kalau masih tak faham, terus tanya. Tak ada masalah. Cumanya yang tak bagusnya awak tak faham, awak diam. Tu yang tak bagus tu, okey? Okay. This is the diagram in example 1. The diagram on the right shows a cube. Cube maksudnya semua sama. Okay, semua sama panjang dan 90 degrees. State the normal to the following plane. Normal. Dia nak normal to a plane. So what is the normal? Okay, normal to a plane PQRS. So PQRS ni adalah horizontal plane. Okay, PQRS is a horizontal plane. Okay. Yang PQRS horizontal plane. Kalau VQRW, tepi ni, VQRW itu adalah vertical plane. Okay, dia menegak. That is vertical plane. TUQR itu adalah inclined plane. Okay. Kita refresh balik yang tadi. Horizontal plane. Horizontal plane. Saya kata horizontal tu yang melintang. Okay, yang mendatar. So dia punya plane adalah PQRS dan TUVW. Itu adalah horizontal. Vertical plane adalah TUPS. Itu vertical. TUPS. Kemudian PUVQ. Okay. Kemudian VQWR. Dan lagi satu yang akhir TWSR. TWRS. Okay, ikut susunan dia. Okay. Ini soalan dia tak tanya. Saya hanya nak terang. Yang mana horizontal plane. Yang mana vertical plane. And one more inclined plane. Incline, dia sengit, condong. So yang mana? TUQR. Okay, bila awak beri nama, ini kesalahan kecil murid. Yang biasa murid lakukan. Kesalahan kecil, tapi salah. Kalau beri jawapan begini, salah. Dia tulis, jawapan sepatutnya TUQR. Tapi dia tulis TURQ. Dia dah tak ikut dia punya susunan. Okay, TURQ. Dah salah dah zigzag dah. So itu salah lah kita punya nama bagi plane. Okay, pastikan you sebut, you tulis mengikut urutan. Okay, back to the question. The question asks you to state the normal to the following plane, PQRS. So what is the normal of PQRS? Yang mana line yang membentuk 90 degrees dengan plane. So dia mestilah UP atau PU, boleh. Awak nak tulis PU pun boleh. UP, this is 90 degrees. VQ, okay, VQ. WR, WR also 90 degrees. Okay, and last one TS, that is 90 degrees. Okay, next. PSTU. PSTU. Okay, this is vertical plane. So which line is normal to a plane? PSTU is a vertical plane di belakang ini. So manakah line yang normal with the plane? So normal, mesti yang tegak. Yang tegak dengan plane itu. So dia adalah UV, okay, UV, TW, PQ, and one more SR. Okay, next. RSTW.
RSTW. Okay, which line is the normal to a plane RSTW? RSTW. This is vertical plane. Di belakang vertical plane RSTW. So line mana yang normal to a plane? So normal to a plane must be UT, okay, UT, VW, PS and QR. Okay, next. QRTU. 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 So QRTU is an inclined plane. So inclined plane, how to get the normal to a plane? Apakah line yang normal to a plane? Normal to a plane. So kalau dia condong begini, kalau sini UQ, okay. Kalau sini UQ, this is inclined plane. Dia punya 90 degrees, mesti macam ni. Ini mesti 90 degrees. Okay. So, the line that normal to a plane should be PV, PV, and one more SW. PV and one more SW. Okay, class, do you understand example 1? Okay, good. Soalan ni sampai SPM pun sebenarnya senang topik ni. Tapi yang susahnya murid dia tak faham nak menentukan 90 degrees. Iaitu yang murid confuse. Sebenarnya soalan ni mudah. Soalan untuk tajuk ni kebiasaannya mudah untuk dijawab. Tapi biasa murid dia confuse pasal normal tu. Okay, example 2. The diagram on the right shows a right prism. Okay, boleh baca dulu contoh 2 tu, example 2 sementara saya lukis diagram dia. E, F, G, H. Okay, the question is, the diagram on the right shows a right prism with a rectangular base, A, B, C, D, M and N are the midpoint. Okay, midpoint of A, B and C, D. Give FG, this is FG, FG equal to EH equal to NC, okay, equal to AM equal to MB. DN pun sama. 1, 2, 3, 4. Okay, saya buat 2 lah. Tak nak bagi confuse dengan midpoint tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, okay, 6. Okay, state the normal to the following plane A, B, C, D. So A, B, C, D. Ni adalah horizontal plane. Yang ini. Bawah. Yang bawah. So yang mana 90 degree dengan horizontal plane? So which one? Which line? Okay, normal. So A, for question A, the line is FA, FA. One more ED, ED. Okay, yang ini M ni adalah 90 degree, middle. Okay, middle. So ini sama. Dia punya jarak sama. So ini mesti 90 degrees juga. So the line DM. Ini pun sama. Sebab ini dengan sini, atas dengan bawah dia sama jarak.
So H dengan N ini mesti sama, sebaris. So the line HN. Okay. Okay, next for B. Okay. State the normal with the plane ADEF. Oh, ADEF. Yang ini tadi ABCD. Yang ini tadi ABCD. Sekarang ADEF. ADEF yang ini. Yang belakang. Okay, ADEF. Yang mana 90 degrees. So, mestilah EH, EH, FG, FG, kemudian AB, awak nak tulis BA pun boleh. AM pun boleh, sama. AM boleh, AB boleh, BM boleh, BA boleh. Okay, semua sama. Kemudian DN. DN atau DC ataupun CD. Kalau boleh, kita jangan bagi BM Tadi saya dah tersebut BM. Okay, kita sebut sampai A ni. Sampai titik yang ada plane tadi tu. B, A. M, A. Atau A, M. Atau A, B. Okay, salah satu. So, example 2. Do you understand? Yes. Okay, good. Next. Just now, I said about orthogonal projection. So, what is the orthogonal projection? Dia tak banyak, tak jauh beza dengan normal tadi. Page 171. Diagram 1. In diagram 1, PQ is a straight line where point Q lies on the horizontal plane ABCD. Okay, kita ada satu plane, horizontal plane ABCD. Kita ada satu line atas horizontal plane, this is QR. PR is a normal line to the plane ABCD. Okay, ada satu barisan PR. PR, this is PR. PR is a normal line to a plane ABCD. Okay, the straight line RQ, which lies on the plane ABCD, this is RQ, lies on a horizontal plane ABCD, is an orthogonal projection of the straight line PQ on the plane ABCD. Okay, this is PQ. The straight line RQ, which lies on the plane ABCD, is an orthogonal projection of the straight line PQ on the plane ABCD. So, orthogonal projection ni sebenarnya sama juga macam normal. Bila dia ada normal line and dia membentuk 90 degree, so itu adalah orthogonal projection. Okay, next. Ini kalau QR ini dia berada pada horizontal plane. So QR ini adalah orthogonal projection. Ini case yang pertama. Okay, second case, kalau saya ada horizontal plane ABCD, the line PR and QS
Okay, PR ni ada lagi satu garisan R dan S. Okay, ada satu titik PR and PS. This is PR and QS. Sorry, QS. R the normal to a plane. Ini normal to a plane. 90 degrees to a plane. Okay, horizontal plane. RS is the orthogonal projection of the straight line PQ, okay, on the plane ABCD. So kenapa dia kata orthogonal projection? Sebab dia membentuk 90 degrees. Dia ada normal line di situ. Okay. Ini juga adalah orthogonal projection. So you need to understand orthogonal projection must form 90 degrees. Orthogonal projection are image formed on a plane when the projected line from an object is a perpendicular to a plane. Okay, boleh tengok diagram 3 and diagram 4 pun sama juga. Itu adalah orthogonal projection. Page 171. Diagram 3 and diagram 4. Okay, mungkin ada beberapa murid yang masih kurang jelas. Okay, let's say ini page 172. Page 172. Ada satu box. Diagram 5. This is diagram 5. PQ RS and TUVW. Okay, diagram 5. This is cuboid projected on a horizontal plane. This is horizontal plane. The horizontal plane is here. Okay, dia suruh draw the horizontal, the orthogonal projection. Okay. How to draw orthogonal projection for this object at this plane? Okay, macam mana orthogonal projection? Image dia. So this is 90 degrees. Let's say the point here is A. Mesti 90 degrees Dia mesti 90 degrees dengan horizontal plane. Yang ini okay, 90 degrees juga dengan horizontal plane. Ini pun mesti 90 degrees. Okay, mesti 90 degrees. Ini pun mesti 90 degrees dengan horizontal plane. So let's say I label this is A, B, C, D. So dia punya orthogonal projection akan membentuk satu quadrilateral. Okay. So inilah orthogonal projection. Image kita. Image 90 degrees from this object. This is image. So orthogonal projection is image. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh faham? Yang lain boleh faham tak? Okey. Syafi ada dalam kelas lagi ke? Boleh faham Syafi? Okey. So, saya pergi kepada example textbook yang atas ni, page 172 juga. So, the orthogonal projection, apa image dia daripada this diagram, right prism. So, dia mesti 90 degrees. Okay, pada vertical plane ini.
So apakah pantulan dia? Apakah image dia? Orthogonal projection dia? So this shape. RSTUPQ. So ini adalah orthogonal projection. Okay, next. Example 3. Example 3. Each of the following diagram shows the projection of an object on a vertical plane or a horizontal plane. Okay, this is a vertical plane. Determine whether the resulting projection is an orthogonal projection. So, yang pertama, 3A. Is this orthogonal projection? Yes, this is orthogonal projection because this image is 90 degrees with object. So, yes, this is orthogonal projection. B. B, is this orthogonal projection? Yes, B also orthogonal projection because the image is 90 degrees from object. Okay, and last one, C. Is this orthogonal projection for at the horizontal plane? No, this is not orthogonal projection because the line projected from the object to the plane is not a normal. Okay, this line is not a normal. So this is not orthogonal projection. So do you understand example 3? Do you understand example 3? Okay, good. So for KSSM, make sure when you give your answer yes or no, you need to elaborate why your answer yes, why your answer no. Okay? Give elaboration from your answer. You cannot just write yes, you cannot just write no. Okay, you need to write complete answer. Remember, that is for KSSM. Remember, write complete answer. Give the reason from your answer. Okay, so you can do mind test 7.1a. That's all for today. This is mind test 7.1a. That is your homework today. Okay. Okay, sebelum tu,